iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Well, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Thursday, the 7th of August 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging on to our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليل يوم الخميس الموافق 7/8/2025. البرنامج بيجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا او رسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. مرحبا بك مرة ثانية مستمع اي راديو. هلو راديو. ايمانويل جوزيف أكيله، صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستديو والتيم العامل، وتحية برضو لكل شخص برنامج الدون الصباح، بالاخص المتصلين والمستمعين كمان، حتى الشغالين عبر الماسنجر. تحية لهم كلهم. ان شاء الله اصبحنا كويسين في جنوب السودان بتاعتنا داخليا وخارجيا. لكل شعب بتاع جنوب السودان معكم ايزك. نعم. معلش انا سلطان جوزيف ما يزعل. طبعا المسألة بحارات بعد اني ناس بندا وزاد دارنا نكون اوائل من ناس مدينة، طبعا مرتاحين انهم كهرباء وكده. اصبحنا كويسين الحمد لله، ما في شيء واجه برغم التحديات بتاعت الحياة وظروف المعيشة الصعبة، لكن قاعدين نصبر يا هو رويدة لحد الوضع بيتحسن. لكن الليلة انا عاوز اسأل لكل زول اللي كان صوت كويس لانفصال بتاع جنوب السودان، أنينا كجنوبيين صوتنا عشان ما نحن نكون دولة، ليه إنه تانا نحن رجعنا نخدع أنفسنا برانا كويس، بعد من المسؤولين في الدولة وبعد من الشعب ذاته في الدولة. يا جماعة أنينا المعاناة لحسه ده أنينا فوق ده، أنينا كمواطنين جزء من الناس ساهموا فوقه بأكبر يعني نسبة 95%، لأنه المسؤولين بتاعتنا كمان هم ساهموا زيادة. يا ريت إذا كان حصل الأسلحة اللي بيشتروه عشان نجي يمكنوه بو، أنت كمواطن الملاقي ولا ماء ولا ماكل ولا مشرب كويس ولا مدرسة ولا بتاعت علاج ساكت، أنت حاليا قاعد تموت بعطش وبفيدانات بملاريا بكوليرا كويس، وما في زول قادر يجيف معك. الليلة ده كويس، موية ما في لك، شوارع ما في لك، أمني ما في كويس، انت ليه لسه دير تجري ورا نازل كويس؟ يعني انا بشوف انت اللي تجري ورا نازل عشان ما تمشي تقعد في غابه ولا تعمل معاناه وتهين مواطن زيك البسيط ده. انا بشوف انت ذاتك بكون ساهمت اللي نازل. اما ليكم انتوا ديل المسؤولين ديل، ربنا ما اداكم قروش، ليه انتوا ما قادرين تفتحوا المدارس؟ ليه ما قادرين تفتحوا المعاهد كويس؟ ليه ما قادرين تقدروا تعملوا مستشفيات كويس؟ ما قادرين تجيبوا المؤسسات المصانع والشركات عشان ما تساهموا في عجلة بتاعت التنمية بتاعت الدولة دي كويس. إذا كان الأصل ديل قاعدين جبتوا تركترات وجبتوا الأشياء الكويسة، ده ما بيكون مساهمة في الدولة. الدولة ما بقيف على حيله كويس، حتى الحكومة ذاته ده ما بقيف على وفقا للشعب بتاعته. نعم. زي ما نحن بنشوف الخطاب كان بتاع الزعيم بتاعتنا بيقول الشعب لو فقير معناه حكومة بتاعه فقير، الشعب إذا لو بينهب معناته حكومة بيعمل شنو؟ إذا كان الحكومة بينهب معناته ما في تغييرات بيحصل. يا ريت نرجع للصوت الأغلب
كويس في الدوله بتاعتنا ده. خلينا ننظر للاشياء الكويسه، نقعدوا تحت نتفاكروا سويا عشان ما انه الدوله ده يقدر يمشي قدام. ما فيش اي زول بيجي بيقدم الدوله ده، انما نحن كجنوبيين بافكار بتاعتنا نقعدوا سويا وبعد ذاك نشوف شنو يا وادي بنعمل. اذا لو قعدنا سويا انا متاكد فتره بتاع سنتين بس اي زول بيستغرب في العالم في الاقليم كله انه ليه جنوب السودان ده قاعد يمتد بطريقه زي ده. خلينا ما نسمع روايات بتاعت الناس ما عندهم مستقبل لجنوب السودان، لكن خلينا نشوف المستقبل بتاعنا بيكون كيف عشان ما نكون كمان مثل الدول الاخرين. شكرا. شكرا. رسالته واصل لموضوع بتاع التنميه في البلاد. راديو يس كواني تفضل. أنا بقول هنا بالنسبة لي أبو جاس من جاس وصل مجاب بنجان ناس إنجنير موسى إمام فنادول أما ماريا كاترا وسليمان الزوجات لك ملكي والزوجات لك بدل بدل مجاب نفس الباص ما يراجع هذا تعرف أصل جد حاجة ترك هو في كلام في حاجة الحاصل ما نفس أبغى نفسي مجري تعرف ولا ده حاجة اللي أنا ما بيكون كويس ما ممكن زول اللي بقى كده وتريس كان بيقول كده كعب اللي يقول كده ويجي يساكت كده يا كل فا ولا ما أعرف أنا ما لازم نقول بيرو حاجة تقول لما قل بتكي ورا حاجة تزول ترسل ورا تزول أو ديو كير ترسل جنجري عادي وبعدين ما بيشيل ساكت وأموات كتير بيسيبوا يعني موت كتير. ما أعرف إذا كانوا حاجة لأن ربنا كان سبب نزله أجنبي موت كأكون بس ورا كراسي موت ورا بقر لأنه كيف أفضل كذا يموتوا لأنه مودر كراسي أفضل أنه يموتوا لأنه كلام بتاع بقر ده حاجة الحاصل جاهز بكل مجال كل مسار ده حاجة الناس اللي بيجينا النجارة إنه النجارة يموتوا ورا حيوانات ما بار ما سمعنا النجارة يموتوا ورا حيوانات ما بار ذاته لا ولدان ميتين النجارة يموتوا ورا حيوانات كان في مثلا بين أنا ويتا يعني ما بيهلو. شكرا. شكرا جزيلا. ما في داعي انك تلبعتنا. راديو صباح الخير. صباح النور. معك جوزيف من جدلة. جوزيف نعم تفضل. أول حاجة بتكلم لك الفيديو وكل التيم العامل راديو على راسهم زميلك الهادي أواري كان فات عليك يوم واحد سلم عليه وسلم لكل الاستاف بتاعت راديو وكمان أنا بسلم لكل المستمعين وناس المتصلين على راسه استثمقوا في واو جيمس دور مار ودر وين كمان سلم عليه سلم لبنجان وشوك استثمقوك وسلطان جوزيف وجوزيف لوبونوك جوزيف بودلة ماما ماريا باتيستا أرمانو وكل المتصلين. عموما أنا في بداية أسبوعنا كويسين ما في حاجة. أنا بس إيمانويل بس حاجة أقدر أقول لبعض المستمعين أو أخوان بتاعنا اللي بيتصلوا في هاي راديو الناس كانوا بيتصلوا إنه يستفيد من آراء في وضع الماشي في بلد بتاعتنا جنوب السودان سواء كان وضع أمنية اقتصادية وكل حالات الفيه. فده بدي آراء عشان إنه أقوم يعمل إصلاح. الهدف إنه يكون في إصلاح يعني الوضع الماشي الناس دارينه يكون أحسن من كده. كل كلام أنا بتكلم هو يكون أمني تمام وكده. لكن ما بمعنى أنا في زول بيشوف إنه لما نتكلم إنه حكومة فهي حكومة قصر فيه في زول ده أنا بشوف زي ده أنا معارض قاعد تعرف في حكومة لو بعمل حاجة كويس ما في مشكلة بنقول له ألف مبروك ويمشي لقدام. لكن لو ما بعمل حاجة صعب الناس كلهم ما شايفينه بيقولوا. فأنا بناشد أخوانا لأنه
ما شايفين خلق وسانو دالو وزي ما المسيح بيقول قول الحق والحق يحررك. البيت الأساس في الجنوب ده ما معروف إنه الأمن ما في، الصحة ما في، وكل حاجات تعبان. يجب إنه الشعب عنده حق دستوري إنه يتكلم عنه، ده ما ده له كلام. فعننا نخليه يكون عراف بتاعنا يكون بنا ويسوق لمصلحة العام يكون أحسن من كده. عشان كده أنا بناشد الأخوان اللي هم على الدعاء كويس، خلي الناس يقولوا حاجة بنصح بلد بكرة بعد بكرة. ده أنا أجل بصير الناس يشاركوا في السماء. شكرا جزيلا، رسالتك واصل ونقطة بتاعك في محله. نقرا بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك page. We have Bull Nyok is watching us live from Wow. James Juma Zaiko is saying hi. صباح الخير Emmanuel Joseph Akile, تحياتي لك في الاستوديو ولكل من Honorable James Paulino Tinga, Su Gumali, بولينو موين، فريد جوزيف، سامسون جورج، الأستاذ بنديك تايتوس. Ivan Junde is saying I am watching from High Referendum. Ustaz Ivan Junde, the deputy head teacher for academics, Darling Wisdom Academy Secondary School, and then secondary Darling Wisdom Academy Secondary School, Glasgow campus. Good morning to you, Emmanuel Joseph Akile. Justin Kerry is saying good morning, Akile and I Radio. I'm watching live from Juba Town. Nir Ahmed is saying watching us live from Wow, and he's saying we are doing good and nothing bad. Mawajon is also saying my regards to all iRadio listeners across the globe. I am watching live from Koboko District, Uganda. Kenyi Bilal wrote on our Facebook, good morning Akile, following live from Nyakuran West. We have Ustaz Akendeng who wrote there, good morning to the listeners of iRadio within and outside the country. In our residence, we are doing well from Lologo. Augustine Louise wrote, good morning live from Western Bahr al-Ghazali State. Wow Noor, and pass my regards to the regular callers and the writers of iRadio, including you in the studio for the residence report where I am staying in Wow. We are somehow okay, because people have spoken about the situation of South Sudan. No improvement, only killing us over South Sudan day and night, which God didn't create human being to be killed by human being. Very sad for us to finish ourselves. That's his frustration there with the situation in some parts of the country, not all, for the whole of South Sudan. Santo Madut is saying good morning, I'm watching you live from Wow Town. Pass my greetings to the listeners and regular callers of iRadio across South Sudan, including you in the studio, David Magog, Sultan Joseph, and Mama Mary. Mike Uchala is watching us live from Twitch and is saying good morning, Emmanuel. Moses Laku is saying watching us live from Yei, Small London. We have Elia Albino is watching us live from Juba in Muniki. سبيد باب يقول صباح الخير لك في الاستوديو وكل المستمعين والمستمعات، على رأسهم الأستاذ باقي دقيق، سليمان، جعفر بنجان، أغسطينو كاي، ماما ماريا، ماما نيا اندين شول. أريد أن نطرق إلى موضوع عدم توحيد الزي الرسمي للمدارس الحكومية. نحن دولة مستقلة ذات سيادة، لكن مؤسسات التعليمية في البلاد ليست لها توحيد في الزي الرسمي للمدارس الحكومية. كل مدرسة يختار زي حسب مزاجهم، لذا نطالب من السلطات التربوية والتعليمية اتخاذ قرار لتوحيد الزي الرسمي للمدارس. وشكرا. الوندوسكا سيلفا is watching us live from Jopa residential area and is saying greetings to all the listeners and regular callers of iRadio. Udo Dominic is saying good morning Akile, watching you live from Wow, and pass my regards to all the regular callers, listeners, all South Sudanese
in wow is cool. Nothing about just normal situation which is all over the country. Garang Wall also watching us live from Upper Nile State in Malakal. We have John Santino who wrote on our Facebook: صباح الخير من قدلة مربع 5. تحية لك إيمانويل جوزيف أكيلي، نترجم على أرواح المراهيم الفقدوا أرواحهم في منطقة موجري بخصوص سوق الأبقار، ولكن إصدار رئيس الجمهورية بترحيل كل الأبقار إلى مناطقهم الأصلية حتى الآن لم يتم تنفيذ العملية، حتى لو كان في السوق بتاع الدلالة لكن بيكون فيها الموت والنحب والسرقة. بس بيقول نترحم على الشهداء العسكريين اللي ماتوا من أجل حماية الماشية بيوم الأمس. لابد نتخلى عن سرقة الأبقار، نعيش حياتنا السليمة، نخلي السرقة والنحب والقتل. والسلام عليكم، ليكون بكرة أحلى. شكرا لك. ديفيد مانجا is also is watching us live from Gudelle, and then we have Biarakoi Kuya is saying good morning to you in the studio, and the listeners of our radio watching live from Bor. Another one here from Malaysia, Mark, is watching us live from Yambio. Yes, we now go for this short break and we'll be right back. Don't touch your dial. Good morning. This is The Dawn. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul. Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path: unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss.
نتاكم في جنوب السودان. مرحبا بك من الفاصل، نواصل بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت اي راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف اكيله. صباح النور. باتيستو ارمانو من قرية الخضراء. نعم. سلام بتاعي لك في الاستديو بتاع اي راديو وكل ستاف بتاعك، وسلام بتاعي لكل اصدقاء بتاع برنامج دون الصباحي دردشه الصباحيه على راسهم اخويا المتصل قبل اول زول ايزك، ولا كان ده ايزك مش كده؟ ايزك نعم. السلام بتاعي له في محل له فوق، وكله باقي الاخرين اللي بيجوا كمان بيتصلوا، وسلام الخاص كمان بمشي لكل اخواننا اللي دايما يعني بيرسلوا رسائل بنسمعوا باصوات بتاعك منهم. انا بقول لهم شكرا لرسائلكم، واصلوا زي ما احنا قاعدين نتواصل برضه بمكالمه مباشره. والاخير بمشي لكل مستمعين اللي هم اكثر من متصلين، كل مستمع جاي جنب الراديو حاسس بسمه لبرنامج تدونا الصباحي كلي سلام بيسي وصلوا. زمان يا ايمانويل انا سمعت انه الدكتور قال ينقلوا مدينه للريف، لكن مش الريف يجيبوا لي مدينه، لكن بقى حسي تماما عندنا هنا في جوبا. يعني الولايات ديل والقرى والمناطق الاداريه ديل كثافه بتاعت المواطنين بتاعه او الناس اللي بتاعه كلهم حسي يعني يوم نازلين لجوبا. انا ما اعرف النزال كثير لجوبا لانه عاصمه ده بكل لحد 200 يجيبوا وناس يطلعوا من جوبا وماشيين لبرا. يعني انتاج بتاع حاجات الزراعيه قاعد يجي من ولايات او من مناطق المجاوره قريب لجوبا ذاته ما في، شنو ما في. وانا ما اعرف الرئيس عنده في 5 نواب، و5 نواب ده كل واحد عنده مهام مودينه له. هل هم قاعدين بمشي ولايات زياره يشوفوا الولايات دي هم كيف عشان ما يشيلوا حاجات بتاعت العاصمه يودوا لولايات هناك؟ عندنا في مجلس بتاعت الوزراء ديل فيه وزراء كثير جدا جدا. هل الوزراء ديل الاتحاديين ديل فيهم وزير قام مشى ولايه عشان ما يشوفوا الوزاره بتاعه دي في الولايه هناك شغال كيف، التحديات اللي قاعد يواجهوا شنو؟ هل في يوم يعني ايام الوزراء ديل وزير واحد نادى كل وزراء بتاع ولايات 10 أو 3 مناطق الاداريه دار يجتمع معهم يشوف معهم تحديات اللي قاعد يواجهوا هناك شنو في الوزاره؟ انا متاكد الكلام ده ما في، فهو ما صح. يعني المفروض كل وزير بيكون عنده دورة كل 3 شهور يقعد مع وزراء بتاعه، أو كل 3 شهور يعمل زيارات لولايات ديل ومناطق الإدارية يشوف التحديات اللي في هناك شنو، عشان يكون في الحقيقة وفي أرض الواقع لما يجي مجلس الوزراء اجتماع بتاعهم بتاعت الاتحادية ويتراو أنا مشيت في ولاية فلاني لقيت فيه صعوبة كده، مشيت في محل الفلاني لقيت فيه صعوبة كده، لكن الوزراء الولايين بس يهو بيجوا عاصمة، أما في عاصمة هنا الاتحادي ما قاعد يطلع وزير بقى في كرسي لحد ما يطلعوا ما بيشوف ولا ولايه واحد ولا منطقه اداريه واحد. انا بشوف كلام ده ما صح، كلهم يقتلوا كلهم يتحركوا، ما يقعدوا بس في المكيف وفي كراسي ويشربوا مويه البارد ويركبوا فيت وهم قاعدين. ده حقيقه ترشيد بتاعي لهم عشان ما نمشي لقدام ما نرجع لورا، دايرين مدينه يمشي للريف، ريف ما يقعد يجي لمدينه. شكرا. شكرا لك. ده هناك باتيستا راديو. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. Welcome. Emmanuel, I think citizens are frustrated. Let me greet all the listeners, the callers, the writers on social media, and I will greet the listeners all over the country. Emmanuel is so funny. The country is in mess. The economy is totally down. This is our report. I have just been keeping quiet because when it comes to early morning, I don't report, but sometimes it actually trains me. So I'm telling Ireland today that Mr. leaders who are listening to us, please hear our voice. We have suffered a lot. The country is totally in mess. Citizens need economic recovery. And that thing will never happen unless this government do it. And even there is which are suffered, they've not at all let them do subsidies. Put subsidies. Town, Yamul Town, you give working, you do the save the Akuma. And the man of people are save a service to the men. Mommy Pinenu, Nehana in a dollar, opinion at Tahani and they not, this orphan children, orphans, those who have this parent have died and the doctor. We should not do Akuma, they must. But Mama can have been listening in the good Akuma Marvel. We are telling the government, please, you are there, but why are you not doing something for the people? The soldiers, miserably,
I got a soldier yesterday complaining seriously. And this is not good. When the people, men in uniform, complain, meaning things are wrong. We are aiding the government. You are in the wrong track. If nobody telling you or if there is no advice, this is good. No advice is telling president that this country and this government is going the wrong track. We are telling you myself that you are government going the wrong track. You have to actually reverse. If there is somebody who is driving people in this wrong direction, there must be a reverse. People must take the good way so that citizens feel that there is government. Because the economy should not be such a worse economy, and the foreigners are enjoying in our watch. South Sudanese citizens have been applied to the extent that even the salaries nowadays are not even now. Our two currencies, pound and dollar, all of them have no values because the prices have overcome and conquered the market. It is only traders who are benefiting. Why is it happening like that? It is not good for our country. It is not good. Somebody must open up the eyes and somebody must open up the ears and see and listen from the citizens. See the situation South Sudanese citizens are going. We have been doing enough our president. Please interfere. Interfere. Even using your own resources, if the country becomes no resources, interfere. Let your cabinet members and let your leaders around you call them and talk to them. Otherwise, we are suffering enough. Thank you. Alright, thank you. الرسالة للقادة عشان هم يسمعوا لنداء بتاع الشعب. اي راديو وثواني قليلة حنمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. اي راديو هلو راديو نرفع مكالمة تاني. اي راديو. Good morning. Yes, David Magog, welcome. Greetings to regular callers, the listeners, and the writers. My brother in Wow, we are okay. Big group is from Nagava, our trade union. Our little danda na salon. Hal chocolate shunu. Musawa bitakumi au musawa tawlayat. Al naze indu malaka ma wazarat. Uyundum hak asa distur etani man yesal. Wazara Malia au Central Bank au wala kumal kum. Lama jela zita anaza shakali. Nakaba demi zaman yanula kara lela de magat bukada. U junubina shakali makuma magat balga me. Hel shokolo kilo. Uman kaman takal bisiasa wala barnamij junu le man magat basal. Al wazara Malia de shokolo junu. Kaman al bikila bitaguru de ma barnamij bita nevreis. شغل بتاع النبريز براو لكن شغل بتاع وزارة مالية لازم لو ليجل يودي لناس شغالين معكم أصلا ما بعرفين ذاته شغل بتاع تلار نفر شنو سنترال بانك وزارة مالية وإيكونوميك كلاس أصلا شغل بيها ملقبت بنص وما بعرفين منيا بسال ونقابة ما قاعد كنا هلا السلي ناس قاعد فتي كراسي وما قاعدين يشغل شغل لا ينفوه. Yes. شكرا جزيلا لمشاركتك. وده طبعا بيجيبنا للزمن بتاع عناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. News headlines with Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do you have for us today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. The government of Central Equatorial State has expressed deep regrets over the tragic incident that resulted in the loss of 9 lives in Mogri, Boma of Mangala County, including 6 civilians and 3 soldiers on Tuesday. The embassies of Canada, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, and the United Kingdom have raised concerns over the continued violence in parts of the country. And the Ministry of Higher Education has admitted that a mistake was made during the selection process for the Indian government scholarship, which sparked public outcry in July. Right. This and many more. Thank you, Lasuba. عناوين الأخبار هنلقى التفاصيل في الساعة 7. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. Welcome back from the break. Now let's cross to Morobo County of Central Equatoria State, where the commissioner is urging the medical charity organization
Medicine Sans Frontiers, or MSF, to rethink its decision of suspending its activities in the area, citing over 100,000 individuals will be affected. Now, on the 5th of August this year, MSF suspended its activities in Yei River and Morobo counties in the state following a series of abductions of its staff. Now, in a statement issued Tuesday and seen by iRadio, MSF announced a 6-week suspension of operations due to a spike in security incidents affecting its personnel. Now, reacting to the suspension, Morobo Commissioner Charles Data described the move by MSF as a shock to the local population in Morobo. He added that the security concern raised by the MSF is not only in Morobo but a countrywide problem. Data is now urging Medicine Sans Frontiers to rethink its decision for the sake of the suffering population. Now let's listen to him. MSF has been the only powerful NGO in healthy side who was helping us in Morobo, and the people have given all their trust on MSF. But now, due to the situation which happened within these days, MSF decided to close his services in Morobo and Yei temporarily. And this one has made people of Morobo shocked because there is no other way where the people can be helped. So we are also asking MSF that what happened, it is not only in Morobo, it is a country-wide problem, whereby the whole country is experience the same issue. So it is not Morobian who are making all this situation to be so hard for themselves. He has declared 6 weeks to see how the condition of security will improve. And I also want to say that he has taken his move, and he should also think of the people who are suffering without him or without them. So they should also have a reverse word where you can pay something, and if you see the impact is affecting the citizen, you will also think of another plan B. Because if they go, and we have some people here, maybe they will say, okay, for time being, we are going to give you medicines, we are going to give you the services, but the locals should take care of themselves because we have some other stuff in the hospital. But now he has withdrawn all his equipment, his finance people, so we are just left like that. But I'm also questioning myself about the request MSF have put to the government and to the other partners who are competing with the government, that if there is an assurance of security, then they will be coming back. I think they have the capacity also to talk to the people in the bush that they are not here for individuals. Even they can treat the people in the bush, they can treat the people at the other side. So, as their name is written, Medicine Sans Frontiers, which means medicines without border. I think they are supposed to move anywhere. So it is from one side that it has done that and affected them by kidnapping their staff continuously. Like within 4 days, they have been kidnapped. Like the midwife was kidnapped, and then 4 days, then the head of mission to Morobo was kidnapped. For sure, it was not good. But now, for us as Morobian, we have no another say, and we are pleading to the government that they should negotiate for a better security in Morobo. Morobo is hosting a lot of IDPs, even from Yei side. There are some IDPs, and there is some refugees who have come here before in Congo, and the displacement of Panyume. Of course, Panyume is one of Morobo Payam. But now all these people have been just packed in one place. Briefly, when you take the host community and the population of the IDPs plus the returnees, it is over 100,000 people who are yearning for medical assistance. So it is a very big population, and we need to take care. Something may come horribly to our people of Morobo when we are not taken care of. Right, Charles Data, the Morobo County Commissioner, appealing to MSF to return to the area. Now, for his part, Yei County Commissioner Emmanuel also said the continued dependence on humanitarian partners for essential services always carries disappointment.
He declined to offer further comments, stating that he would reserve his official response until the 6-week period announced by Medicine Sans Frontiers has elapsed. Let's listen to the Commissioner of Yei. They've already taken their decision, and my reaction even will change nothing because they've already suspended their activities for 6 weeks. So even if I react, it will change nothing for the 6 weeks. As a government, actually, our depending on these partners is always very disappointing. So let me see after 6 weeks what will they do? Yeah, because the reason why they suspend their activities, just they say that the insecurity situation has threatened or has affected their movement or their activities. They are not the only organization working here, and this is not the first time, this is the second time. I don't have anything to tell them, but I will talk to them when they come back after the 6 weeks. This way now they will get me, and then they will see my conditions also. Either they choose to remain as a partner or else they withdraw completely. But just because of some small issues here, they do disturb us. I will reserve my reaction for the 6 weeks to come. ده كان هناك محافظ بتاع مقاطعة نهري يي إيمانويل تابان اللي في كلامه هناك هو قال إنه استمرار بتاع الاعتماد على الشركاء الإنسانيين لتوفير الخدمات الأساسية ده بيثير دائما خيبة أمل لأنه لحد 200 حتى لحد 200 في رأيك إنه الشركاء بتاع جنوب السودان في الدعم خاصة مجال الصحة وكمان في المجال بتاع الشؤون الإنسانية عامة لحد 200 البلاد حيواصل ويتكل عليهم. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك على أرقام بتاعنا لكن بيجي بعد الفاصل. Attention! The malaria vaccine is available in South Sudan, targeting children aged 5 to 23 months. The vaccine has been integrated into routine immunization services with 4 scheduled doses, which is highly recommended to be received at 5, 6, 7, and 18 months of age. Ensure your child receives all 4 doses for best protection and to boost their immunity. The vaccine is safe, free, and effective, significantly reducing the risk of malaria and saving lives. Even after vaccination, continue to sleep under a long-lasting insecticide-treated mosquito net every night. Remove stagnant water and clear the bush around your home to keep mosquitoes away. As part of the second phase, the vaccine will be rolled out across 52 counties of Upper Nile, Western Equatoria, Lakes, Unity, Eastern Equatoria, Jonglei State, Abyei, Rueng, and Pibor administrative areas. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Did you know non-communicable diseases like heart disease, stroke, cancer, diabetes, hypertension, asthma, and chronic mental illnesses are long-term illnesses that can't be passed from person to person. There is no exact cause. However, they are attributed to a mix of factors, including genetic, environmental, physiological, and behavioral factors. And yes, your lifestyle matters. Smoking, unhealthy eating, lack of exercise, harmful alcohol use, and even air pollution can all increase your risk. But here's the good news. You can take charge of your health. Start by adopting healthier habits like eating foods with less oils or fats and avoid sugary foods. Staying active, avoiding tobacco and excessive alcohol, and going for regular medical checkups. Stay informed, spread the word, and support healthier choices in your family and community. For more information, visit Melekia Diabetes Center within Melekia Primary Health Care Center premises. This message is brought to you by the South Sudan Red Cross and State Ministry of Health, Central Equatoria State. Good morning, it's I ready.
مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات للتعليقات بتاعك في بعد ما سمعنا من محافظين بتاع مقاطعة موربو تشارلز داتا وكمان بتاع مقاطعة نهريي إيمانويل تبعا، ده كله في ولاية الاستوائية الوسطى عن الأوضاع الإنسانية. راديو راديو مرحبا. نعم صباح الخير. طبعا النور، منو معنا متصل من وين؟ أنت حمدان. تفضل. شكرا على الفرصة اللي نحييك في الاستديو وتحية لكل المستمعين بتاعنا بتاع دون صباحي. إيمانويل يمكن بنشكر المحافظين دول. ده سؤال يعني كلنا قاعدين نسأل الحكومة دور بتاعه شنو؟ يمكن ده محافظين هم انطرحوا السؤال ده. قبل 10 يوم تقريبا في ولاية غرب بحر غزال الموفد العام بتاعت البيسة بتاعت اليونوميس في ولاية غرب بحر غزال في مناشدة في احتفال بتاع تسليم بتاع واحد من المرافق الخدمية اللي هم عملوا كبيسة بتاعت الأمم المتحدة، سلموا لها حكومة. والموفد ده قال كلام بالواضح إنه يا أخي يعني إحنا قدمنا الكثير بالنسبة للمجتمع ولحكومة بتاع جنوب السودان ولاية بحر غزال بصفة خاصة. فإنه كده الحاجات اللي إحنا قدمناها ده أقوى له 10، فإحنا خلاص بقينا على مشارف بتاعت النهايات. وده رسالة كان أداه واضح بالنسبة للحكومة بتاعنا. يمكن ده حكومة بتاعت ولاية، أنا ما أعرف ده ناس بتاعت فوق هناك ده قليل، لكن ده مباشر في إعلام وقدام مسؤولين بتاعتنا بتاع حكومة بتاعت ولاية غرب بحر غزال. إيمانويل الشيء المؤسف يعني منذ 2011 لحد اليوم يعني إحنا ما عندنا مرفق حكومي كده. الحكومة بتاع جنوب السودان شيدوا بمبلغ بتاع الدولة ما في، لا في مدارس حكومة شيدوا بأشياء بتاعت حكومة، لا في مستشفيات كويسة، لا في طرق كويسة، لا في جاي. كل الأشياء اللي أنت قاعد تراو إنه المواطن قاعد يستفيد منه كله جاي من المنظمات وبيسا بتاعت اليونيميت. حتى الناس اللي بيدربوهم يعني في مجال الشرطة والأمن والجيش الأشياء ورش عمل، الكلام ده كله قاعد يقوم به المنظمات والبيسا بتاعت الأمم المتحدة. الحكومة هو 200 يقدر إنه يتولى المسؤولية بتاعت المجتمع والمواطنين بتاعه. النازل هلو نعم إيمانويل النازل يعني شوف الخدمة اللي هم قاعدين بيقدموها يمكن 80% يا هو النازل شايلين. الحكومة يمكن قاعد يقدم نسبة بتاع 20%، بعد ما قادرين يدفعوا المرتبات بتاعت المواطنين ولا بتاعت العاملين بتاعت الدولة. ففي مشكلة كده. النازل هو كده خليه يراجعوا نفوسهم. أننا شايفين قرارات وتغييرات كل يوم، بس زيت بيبيت زيت بيبيت زيت بيبيت، ما في حاجة جديد. فنتمنى إنه كده خليه يكون في تغيير. alright. شكرا لك. وطبعا في دور الحكومة قاعد يقوم به زي ما أنت ذكرت، لكن برضو المنظمات بالفعل قاعد تقدم برضو دعم نوعا ما. 10 دقائق لرأس الساعة. راديو. أنا جزء وكيل. Good morning. Yes, good morning. Wow. Welcome. My brother, you see the mixed reaction from two commissioners. The other one is saying that the NGOs are not supposed to be the only one that can give the service to the citizen, but the government. And the other one is saying that it is a choke information. That means they did not expect that news. But where is the role of the Ministry of Health? This ministry is supposed to be independent. The government of South Sudan is supposed to give enough money to the Ministry of Health so that they can bring medicine and they can give treatment to all the citizens around the country. Number two, the security is supposed to be provided if they want the partners to help the people of South Sudan. Because no anybody that can work to die, but you just wait for the day that God will give you to go. But you cannot sacrifice yourself like that. Because the NGOs,
They are just trying to help people, but they should have to be guaranteed the security. So where is the role here of the ministry concerned? So the commissioners by themselves, they should have to unite themselves and look into the security of the two counties. If it becomes too much, then they should have to divide the national government or the government of Central Equatoria under the leadership of the governor now. They should have to look into that, because this problem of insecurity of the country will just leave South Sudanese alone without people who will protect them. Because if you can see now the NGOs are running away, then what is the reason? The number one is the protection. If they don't have security guarantee, they say, why do we die for this and this is not our country? Or we cannot come and work and die for this. So the government should have to look into this. What are they really doing? There is no active ministry now in South Sudan that we can see is doing something to the people. يعني بكل سنة ما في حاجة جديد كده أكون قاعد بعمل. سنة ده بتنتهي قال بكل سنة جديدة بكون كويس. ده سنة يا بكون جديد لكن هاي الجديد اللي أكون قاعد بعمل ما في. هلا الوزارات ده كله شغالين شنو؟ الناس الكتار الفايس بريزيدنت plus the MPs and so forth. What are they really doing? وما شغالين شنو في جوبا في مالنا. So people now will run all to Juba. What about the other places? So we need the whole government or the national government to look into attention of this. Right. If the NGOs are running away, then what will say people of South Sudan? That means people will go to Juba and sleep in the street, in the state of the houses. Thank you. Alright, thank you. ده برضه تعليق بيجي من ديفيد ماجو، كله بيصب في رسالة للحكومة تقوم بدور بتاعها. رسالة هنا من سبت باب بيقول نداء عاجل للمنظمات الدولية لإنقاذ حياة المواطنين في مقاطعة مربو، لأنه حالة إنسانية غير مقبول بعد ما يتعرض المنطقة للهجمات المتكررة، مما أجبر معظم سكان الحروب على الأثقال والحراش. بعد عن أمان من هذا المنبر نضم أصواتنا ونطلب من السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية إرسال المساعدات. راديو. الو صباح الخير. من صباح النور. معك بانجان من TOC. تفضل بانجان. اولا الحكومه طبعا مقصر في ناحيه تقديم الخدمات للمواطنين. يعني اغلبيه بتعلنوا المنظمات كله يا هو بقوم بالمهام او يغطي مهام بتاع الحكومه، خاصه في ناحيه تقديم الخدمات في مجال بتاع الصحه والتعليم. الناس المفروض يعني يدخلوا عن اقليه زي ده. 200 المنظمات كانت زمان لما كانت جنوب السودان ما دوله، الحكومه ما عندها واجباتها الحكومه لازم يقدم خدمات للناس في مجال بتاع الصحه والتعليم والامن والطرق والكباري وكل شيء. لكن هسه بنشوف انه لما يحصل حاجه في بحر غزال يقولوا والله يا منظمات، ويعني هم ناشد المنظمات لازم يجي. أنا بقول للناس دائما يحصل كارثة في البلد ما يطالب منظمة، يطالب حكومة، خاصة وزارة الشؤون الإنسانية. يقول يا وزارة الشؤون الإنسانية عندنا المشكلة في الحتة الفلانية، جيبوا إغاثة جيبوا كذا. ما منظمات. المنظمات الكويسة المنظمات اللي بتجي من الدول الغنية، الدول المانحة. والدول المانحة ده بجيب القروش ده من خلال المواطن الأمريكي اللي بدفع الضريبة. يعني الله يجزيه هو بتاع كوفيد ده يعني الدعم قلت، لأن معظم العمال اللي كانوا شغالين طبعا توقفت نتيجة الكوفيد. القروش ده بتجي من المواطنين الأمريكيين والكندا وأستراليا، الدول الغنية. يعني ما مجرد إنه قروش بتجي وتخش في الفساد. أنتم يعني طالب حكومتكم إنه يقدم خدمات في مجال بتاع الصحة وليس المنظمة. دور المنظمات بيجي في المرحلة الثانية في شكل طوعي، ما اجباري. مثلا المنظمه ده بتجيب قروش وفي نفس الوقت بيشوف المعاناه الساخنه مثلا. لكن لما يحصل الكارثه سيدانات وكده وكده يقول يا منظمات تعال ساعدنا، وبخلي الحكومه حكومتكم ده ما يعود مسؤول منكم الاول والاخيره. فانا بشوف انه اولا سنترال ايكواتوريا المفروض يقدم الخدمات للمناطق الساخنه المتضرره في مربو وفي يي ولا في كايا، وبعد كده يجي دور المنظمات. شكرا جزيلا. شكرا لك بانجان. رسالتك برضو واصل. نداء يمشي للحكومة ما منظمات. راديو. لا راديو. Emmanuel جوزيف أكيله. نعم. وانا نتعلم من واو. وانا تفضل. نعم. انت عارف Emmanuel
نحن في جنوب السودان نحن صبورين نحن كشعب الجنوب وبرضه ما عندنا كلام كثير نحن بس بنتعلم من الحكومة عشان يحسن وضع بتاع مرتبات بالذات. أنا ما ممكن العامل بمشي من واحد لازم يوم 30 بيرجع ما بيلقى حاجة. يا إيمانويل أنت بتشوف العامل ده من يوم واحد لحد يوم 30 ما هي حاجة. بمشي بالمواصلات بتاعه وبيرجع بالمواصلات بتاعه. أنت بتشوف يا إيمانويل لنا هنمشي وين من ما في مكان. مع إن الحكومة بس أنا بننظر له بيفيد الماضي بيفيد يدينا. أنا قلنا دور الفات بتاع سنين المدى ده عافينا كله كده يبدو معانا بالسنين الجديد ما في حاجة حصل. الآن ده بيسألنا ما يعرفنا السنة الجديد اللي هو شهر 7 أجازوا ميزانية ولا ما أجازوا ميزانية لأن ما عرفنا لأن أصل ذاته ما بنعرف الوضع ذاته ماشي كيف. تو بنطالب كمان من البرلمان كده يشوف ميزانية ده أجازوا سي ولا ما أجازوا وهل لما قاعدين يجيزوا ده في حاجة ولا ما الناس ما كمان ما يجيزوا حاجة ما فيها قروش خلوك كده ويشوفوا الفيديو. شكرا. شكرا لك. ده تعليق يجي من بونا من مدينة واو اي راديو. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Yes, good morning. Ding in wow, welcome. Thank you, brother. Emmanuel, it is so painful, and this is what we have been saying. Even those one complaining are government officials. So the confusion is now who is enjoying the resources of the country. So the citizens will understand the problem is in Juba. And also I got stuck in one point, asking President only, that all this will be a problem. Either you want it or not, it is going to be a President problem. Because if citizens believe there are resources, why not for government to tell the reality? That there's nothing, that the government is nothing, the government is bankruptcy. The government is unable to fund its own government services delivery. So that citizens will understand that government actually has nothing to do because they have no resources and money to deliver services to the country. And when people fought for 21 years, it is questioned that we are coming to the board ourselves after we got our independence. I think that was a message the government, the politicians were telling us. The politicians were telling by then. They were telling us after independence, we will deliver you the services that the Sudanese government were not giving you. But now, the real services that we are not seeing, good that we are seeing building, people are building the big houses, but we are not seeing a healthcare services. We are not seeing education being provided. As one caller has said, we have never seen a big hospital, one good hospital that is well funded by the government, that is fully running like the one of MSF. It is not there. But now I am hearing even the news that MSF is pulling out all over the country. Then what is going to be the situation of the citizens? Notable, yes. Who is going to give? If we depend on the dollars, this must stop. Our president stop looking after psychopaths. The loyalists who are not doing working for the country. Please see the critics even criticize your system. Maybe they right. You. And leave those people lie. Thank you. Thank you very much, Ding. We'll leave it there for now. Up next, news in English with Memo, and I'll be right back.